Trong đến đến tây thiên chiang bang ra trong ba yang da ba re zo be sang ye re ba page two ye ba re she ba che den chen ba ge we de we alo ju wa la na me ba la na me nong ge nam ba sang ye trong den be ye wa sha ya no ba la ya zong chu nu ja zhe che o Yom den de shen xiang ba ran zhong ba yang da ba so be san ye re ba dan sha su den ba de wa ri xie ba ji den jian ba ji wo du ye ka lo ju ba la na me ba la na me na ge den ba san ye zhong den de be ge wa sha ya du ba la sha ze lo shu du jia zi ji wo de ba zhong de xin xie ba da zhong ba yang da ba re zo be san ye re ba dan sha su den ba de wa ri xie ba ji den jian ba ji wo du ye ka lo ge ro la na me ba la na me na ge dong ba san ye zhong den de be ge wa sha ya du ba la sha zi lo shu du jia zi ji wo ga de ga ni zo je tang ce sa jian de la gong ba dong bu ne ma ne ji den de na jiu jie song de de ke ba ge la cha zi lo nang da gong wa jiu du zi zang wa ye xie ge zo se ge gong bo da ba ji den song na la me wa gong bo ju ni ge la cha zi sen jo den ba ji me da we sha se dong ra wa ge la sha se de re kyu ra si ba su ma ji nya me jin jin ge la sha se lo gong bo tu ji che den ba tam je kien be den ba hu so na yin de ge zi ji de jin che la sha se da be de jia che wa yu ge wei nian zong le shi jing jie gu den dan zhe yu ba qi yu jue la xia zi bo zhe nian zhe wei la yang den la ban da la ren zi nen xin ye dan ba yun din din yin du la yang shan xia ye ba xi yang mi jia xin ge hua fu zeng so wa ren ge rang ge se ne yong zhen du de ne san ge tian ba yi karma rab re mar me dang ge ma se wa chu bu re dang me la ma lo da tin da mu du ji shi na de dar da sa na di tam che se ba yi go ma du ne jian ye da du de ga da na da ji we la zhu le si be so le ro zhe wa shuo. To the founder, the endowed transcendent destroyer, the one gone beyond, the foe destroyer, the completely perfected, fully awakened being, perfect in knowledge and in good conduct, Sugata, knower of the world, supreme guide of human beings to be tamed, teacher of gods and human beings, to you, the completely and fully awakened one, the endowed transcendent destroyer, the glorious conqueror, the subduer from the Shakya clan, I prostrate, make offerings, and go for refuge. When, the supreme among humans, you were born on this earth, you paced out 7 strides and said, I am supreme in this world. To you who are wise, then I prostrate. With pure bodies, form supremely pure, wisdom ocean like a golden mountain, fame that blazes in the 3 worlds, winner of the best, Lord, to you I prostrate. With the supreme signs, face like the spotless moon, color like gold, to you I prostrate. You are immaculate, 3 worlds are not. Incomparably wise one, to you I prostrate. The Savior having great compassion, the Founder having all understanding, the field of merit with qualities like a vast ocean, to you, the one gone to thusness, I prostrate. The purity which makes one free from attachment, the virtue which frees one from the lower realms, the one path, the sublime pure reality, to that Dharma which pacifies, I prostrate. Those who are liberated and who also show the path to liberation,
The holy feel qualified with realizations who are devoted to the moral precepts. To you, the sublime community intending virtue, I prostrate. Do not commit any non-virtuous actions. Perform only perfect virtuous actions. Subdue your mind thoroughly. This is the teaching of the Pata. A star, a mirage, a flame of a lamp, an illusion, a drop of dew or a bubble, a dream, a flash of lightning, a cloud. See conditioned things as such. Through these mirrors may sentient beings attain the rank of all-seeing, subdue the foe of faults, and be delivered from samsara's ocean, perturbed by waves of aging, sickness, and death. Aju Zemba Zemba Jumbo Baba Jineze Wanju Sherage Barudu Jumbo Samo Juba Nila Nambar Tajin Kumbo Nabo Zeda Laya Jingi Tombara Nambar Tao Dene Sange Gitu Zedan Demba Sharibu Janju Zemba Zemba Jumbo Baba Jineze Wanju La Dege Jemeso Rigi Bu Kanlala Sherage Barudu Jumbo Samo Juba Juba De Jidala Parja Dege me badam janju semba semba jumbo baba shereze wanju ki sedan demba shara da de bola dege me so sheri bu rige bu kangala shera ki paru de jemba sama sheba sheba deba de titar nambar tawar jate umbo mabu de dalayan rashinge tombar nambar yanda bar jezo tau tomba tombani zozo zulve tombani shemayi tombani le jansu shemayi no deshin do soro dan deshe dan nambar sheba nandambaro Sharibu de da je da je tombani de tsini me bama ye bama kapa tima me ba tima dan tewa me ba kama me ba o sharibu de da wena tombani la zu me sorwa me diji me nambar sheba me mi me nawa me name che me lu me i me zu me dra me che me ro me rekcha me che me do mi ge ka me ba ne i ge ka me i ge nambar shebe gange ba de ya me do mari ba seba me ba ne gaji me gaji sebe ba de ya me do tejen do do nge wa dang kunjung wa dang go wa dang la me i shi me to ba me ma to ba ya me do shari bu de da wa na jong chen sem ba na to ba me be chir shira ge ba ru de chen ba la ting jin ne de sem la de ba me jin ta ba me de chen je lo le shin de ne nyang ye le de be da re jin du zong du na ba shu be sang ye tam ye yang shira ge ba ru de chen ba la de ne la na me ba yang da ba zo be chang ju du mo ba zo ba sang ye zo de da we na shira ge ba ru de chen be ma Kripa Jimba Lana Mebenga, Minyamba Danya Tongwa Tanje Rabdi Shivar Shibenga, Mizum Wena Dimber Shivar Shadi Shiraki Barudu Jimbenga, Meba Tayata Gati Paragati Parasam Gati Buddhi Swa Sharibu Jaru Samba Chimbo Deda Shiraki Barudu Chimbo Samola Lapara Chavu Tene Jumde Tingi Zinde Shende Janju Samba Chimbo Baba Shirisi Wanchula Leso Shishawa Jene Leso Riki Bubu Dede Shinu Dede Shinde Jidra Juki Tempa Shindu Shiraki Parudu Jimba Samola Jimba Shade Deji Sheba Namgyam Jesu Yiram Chumde Dege Teka Tsene Tsedan Demba Shade Dade Budan Janju Simba Shembo Papa Shinrizi Wanchu Tamche Dan Debe Kore Deda Dan Ladam Medan Lama Yeda Tisa Chebe Chede Yerante Chomden Dege Zumba Lam Numberedo Thus I have heard, once the Blessed One, page 11, was dwelling in Rajgriha, on Vulture's Peak, together with a great assembly of monks and bodhisattvas. At that time, the Blessed One was totally absorbed in the concentration that examines all phenomena called profound illumination.
And at the same time, the noble Avalokiteshvara, the Bodhisattva Mahasattva, was engaged in the profound practice of the wisdom gone beyond, analyzing the five aggregates by nature empty. Then, through the inspiration of the Buddha, the Venerable Shariputra spoke to the noble Avalokiteshvara, the Bodhisattva Mahasattva, saying, how should any son or good fellow learn who wishes to follow the practice of the wisdom gone beyond? Thus he spoke in the noble Avalokiteshvara, the Bodhisattva Mahasattva replied to the Venerable Shariputra, saying, O Shariputra, whatever son or daughter of good family wishes should look at it like this, analyzing the five aggregates by nature. And form is empty, emptiness is form, emptiness is no other than form is no other than emptiness. In the same way, feeling, recognition, karmic formations, and consciousness are all empty. Therefore, Shariputra, all phenomena are empty without characteristics. They are unborn and unceasing. They are neither impure nor free from impurity. They neither decrease nor increase. Therefore, Shariputra, in emptiness there is no form, no feeling, no recognition, no karmic formations, no consciousness. There is no eye, no ear, no nose, no tongue, no body, no mind. There are no spheres of the eyes, no spheres of the mind. There are none of these all the way up to the sphere of mental consciousness. There is no ignorance, nor is there destruction of ignorance. There are none of these all the way up to, there is no old age and death, nor is there destruction of old age and death. Thus there is no suffering, no cause of suffering, no cessation of suffering, and no path. There is no wisdom, no attainment, and no non-attainment. Therefore, Shariputra, because there is no attainment, all bodhisattvas hold to the wisdom gone beyond, and because there is no obscurity of mind, they have no fear. Passing utterly beyond falsity, they reach beyond the bounds of sorrow. All the Buddhas are lying on the wisdom gone beyond, fully and clearly awakened to unsurpassed, most perfect and complete enlightenment. Therefore, the mantra of the wisdom gone beyond, the mantra of great insight, the unequaled and unsurpassed mantra, the mantra that calms all suffering should be known as the truth, where there is no deception. The mantra of the wisdom gone beyond is proclaimed. Tayata Gate Gate Paranati Parasamati Bodhisattva. Oh, Shariputra, this is how a Bodhisattva Mahasattva should learn the profound wisdom gone beyond. Then the Blessed One arose from that concentration and praised the noble Avalokiteshvara. The Bodhisattva Mahasattva saying, very good, O son of good family. It is exactly like that. The profound wisdom gone beyond should be practiced exactly as you have said, and then the Tathagatas will rejoice. When the Blessed One had said this, the noble Shariputra, that whole gathering in the world with its gods, men, anti-gods, and spirits, their hearts full of joy, praise the words of the Blessed One. So ends the noble discourse on the essence of the wisdom gone beyond. 남주 모두가 제일 주주 진짜 자기 열에 제가 남주 남주 수비자면 치다 남생 고발 제바체 즉 가시 출발에 가시 나와서 된지 그 말에 치다 남생이가 냠내치도 룽아지 제와 또 냠내치다가 남생 냠내치다 뭐니요 이 나는 저 난기 셈이 토는 냠내 제를 마시아리 나체 스티시들이 정보여서 Yes, now, Sunday and the introductory lecture to Buddha Dharma, and in this lecture we speak of Dharma that indicates what is external and internal by way of activities, not some basis for discriminating between Buddhists and non-Buddhists, those who practice and those who do not. It's not about that. Rather, it is an indication of external physical and verbal activities and internal mental activities, and where the emphasis is particularly on the internal mental activities. Here we mean Dharma. 말한 거지만 수술 차샤웨나 치 류다나 nonsense 맞다 고슴 세계를 아니지 룽아 예수 무쳐봐서 간다 최 진행되나 류지고는 제 아니고는 제
이지권제 어디 숨이요. 이 나는 또 이지권제 고고요. 그래서 So when we take each ourselves by way of the example, we have our physical actions and our verbal actions. And we have, in addition, our mental actions. And these are referred to as three doors, and they are actions of body, speech, and mind. We have ourselves our physical actions, verbal actions, and principally our mental activities. 뭐요? 이지권의 제거디 유버체어, 슉체어 이거를 조래. 야 룽아지 제거디 되게 양을 보다 이지권의 거기 최대 맞제버체 룽아지 권의 제거 있나요? 최대 뭐 양을 제거 이 제거 나신 유버체보다 조어체고 말해서 The mental is the more forceful, it carries more intensity, and it is principle. The others are branches. Physical actions and verbal actions are just branches. They are not as forceful. They haven't the same efficacy. 제가 고마주고도 먼저가 차세요. 차세야 되려면 룽아 예수의 차세고요. 그래서 Before we begin class, we pay homage in prostration, and that prostration is to physical, verbal, and mental. 제가 이제 나서 이 차세는 저기 이 차들. 이 차들하고 세유는 룽아지 차들하고 맞추네요. 예바시게요 말을. 이 차들 내버세 룽아지 건 차가서 세워이네요. 그 네버디 가서 요 말해서 And so in prostration, it is the mental prostration that is principle. And where the mental prostration is principle and present, if one does not engage in the physical and verbal prostration, there's no fault. However, where one is not engaged in the mental prostration and only the physical and verbal, then there is a great fault. 당연히 이지 고난이 지금 이 가정 쌤은 마가예요. 공부사대예요. 아니 되자도 해다니 뭐원 유리가 제 아니 유지권의 자체 마지금 되어 가서 땅나고 개월 때 시작하고 와 가버려 그냥 니만 해봤지 이지권은 뭐네 가는 쌤난 가와다 때 대바다 가시 가리 여봤지 아니 루지 남주치다 마디와 당하게 지가 마디와 근데 여봐 있나야 그 미기를 쳐 용마도야 또 얘기 책이 여봐 있는데 제가 또 얘기 터지 여와체와 있나 여와체와 누가체와 또체와래 미기와체와 있나 지가 되나지 이거는 저 또체와 여러 송지 When mentally they are anger and disdain and mental affliction, the klesha, that now influence the mind, then in any physical or verbal prostration, no matter how many of these prostrations are done, it is difficult for those yet to become virtues. Wouldn't it be that way? Yet where the mind is filled with appreciation, devotion, faith, then even if there were no physical and verbal prostrations performed, nevertheless there would be no non-virtue. It is especially what is mental that tends toward what is virtuous. It is most important, it is most forceful, and most efficacious. 이것도 차세야 되려야 배다 주님네 차상 상와요. 지난 차세디 일단 염루 전제 차상 지기요래.
아니 네 강라야 아니 배는 이지고는 차차가 배는 이지고는 차차인데 파중고 유대 구바다 아니 그 유대 통하고는 구바다 아니 거기에 따라랑이 막구비 녀바세와 구바세와 아니 유대랑 토버세와 되게 뭐마 선네 챵바디 이지고는 차차세 다스미 이거는 챵바고네 아니 유지고네다 거기에 떼바 피와 이나 지고래 근데 마음에 물론 그렇게 하면 되게 상황으로 나아지고는 차차고 저래 아니 뒤냠지 나하고 차차가 지금 루지 고마 무슨 고비 알아놨어 아다나마도 야이 차차야 돼 이 탐지 살아파는 차차야나 야라나 살아파는 차차야 이 세계 열애서 A prostration is complete in all of its parts. It entails refuge, and all the conditions of refuge are there. And additionally, where one performs the mental prostration in devotion, recognizing the exceptional qualities that one is devoted to and intending to develop those very same qualities in oneself, then with this mental attitude, one is engaging in a mental prostration. And then when this informs the verbal activity, which celebrates and praise those qualities, or through prayer, this is a verbal prostration. And then when all 5 limbs come down to the ground, there are 2 forms of physical prostration, the one in which the entirety of the body meets the ground, and the one in which 5 limbs do. This is the physical prostration. 일단 누가 예술과는 차념도 책이요. 누가 예술 수수수는 차체요. 차념도 세요. 해서 The physical, verbal, and mental prostration may all be performed together, or they may be performed individually. 뭐가 차스도 먼저 라바게 차제체니 라바 차제 너무 지우를 저기도 지우를 자야지 내 산지지 고 두배 바자샤 이 전발을 자야지 송주배 바자샤야 인가를 자야지 투주배 바자샤 대체는 누가 지기 어려서 In the prostration, one performs the mudra, where the first mudra is brought to the crown of one's head, and this is for the achievement of the body of the Buddha. And when the mudra is drawn to the throat, this is for the achievement of the speech of the Buddha. And when it is drawn to the heart, this is for the achievement of the mind of the Buddha. 저는 딱이 돈에니까 이 차도는 하면 위살만 파면 당이 류장가가 수만도 장자 천년이나 수부가나 살마 차로로 아니 장자 천년 꿈자 천년이나 아니 대화제 라바니지 배문이지 야랑아 살토니 차생이었어 근데 제야디 딱 디레다 루지고네 아니 차체와디 이발라 아니 가서 가르치고 왔으나 딱 미고치리 아니 다 랑기 하게 내가 이모가 왕기 중국에 류디 마살마 유 아시아니 아니 야 당두자마 아니 텔레게 탈베게 다 류사메게 류 코알레 탈베야 당웨게 코알레야 야 라인 코알레야 당 코알레 되베게 미고치니 야랑기 요래서 When one performs the physical prostration, they drop to the ground in either an extended prostration or a contracted prostration. In the extended prostration, the entirety, the full length of the body meets the ground. In the contracted prostration, the forehead, the 2 palms, and the knees, these 5 branches touch the ground. And this is a physical prostration. And as the physical prostration is performed, what one conceives of is that the body, which has been inherited through the influence of karma klesha, is discarded as it is lain down on the ground.
and then rising again, one conceives of oneself as liberated now from the contaminated aggregate of samsara, having escaped it and liberated. 삼로땅 배우치기는 lui 뭐 자제체니 말 lui 살아 밥도 오늘 랑기 송을 깨야지 주 니모 바자 인조다 아니 되게 사베 제부 동행게 아니 lui 소위 폼보티 바 더러네 마사 마파도 좀 팀이버체 야 당주 삼바 아니 남 장주 다 장주 선다 장주 선다 당주 다 전화선이 군주선 주선 이게 또지 냠서 남을 때는 제부 아니 타바 코알 타바 냥내 단계 유 삼바세 미버체 양바 시기 냥내 돈은 차체도는 아니 시라 배우지 뭐래서 To put it succinctly, as one prostrates to the ground, onto the ground, then one conceives of this action as laying down the body that has the latencies of the mental afflictions and which will experience the result of these, namely pain in the hell realms. That body is laid down and discarded. And as one rises in prostration, one conceives of this rising in prostration as the practicing of the path, namely the awakening mind of bodhicitta in its conventional and ultimate form, the practice by which one transcends sorrow. And if one conceives of the prostration as just this, it is of tremendous benefit. 아니 되네 유기다 나게 자와 책이나 아니 룽하게 자와 책가 돼야 꿀룽이 꿀룽 쌤이 심에 돈 책가 있는 그 간다 거기 차지를 맞으나요 차세바디 하장기 네버치 뭐 편의치 뭐 차대요 그래서 With this intention at the outset, thinking in this way at the outset, motivated in this way in prostration, then the physical and the verbal prostration, as they are directed by the mental intention, become very forceful and very beneficial. 아니 룽이 교와도 짜나야마 야부 교토야 단 짜룽들을 누가 장토야 과자샤게 치들라 근데 차 망고째게요 지금은 차다라와 이내 숨시 망고째고야지 짜룽기 자야 누가샤게 치들라 근데 망고째게 어려서 And if one were to prostrate 2, 3, or many more times, this too is an exercise of the winds moving in the channels. And the exercise of the winds moving in the channels is an exercise that one can engage in extensively through many prostrations. 이제 세상다 이제 이제 거기다가 누가 남기 최세디 최제 마치 세기다 대시디 돈을 내버려 왔잖아 최제세디 또 이주권을 주다 최제고 이어봐 이주권의 최제가 있나 아니 누가도 최 가르쳐봐 있나요 곧 배추 위다고 도이어봐 이주권의 마지막에 누가 찍고 저 제가 있나 아니 최대 누가 찍고 내가 여러 된게 대시디 자기 요소 And so dharma, that is the inner activities of mind, is our guideline for distinguishing between dharma and adharma. An explanation of what is dharma and what is not follows along these lines. That is, the mind is principle, and where it is principle, then that which is physical and verbal, which follows after it, too, will be constructive. But if one only engages in activities physically and verbally, they are of
very little force. 야, 네네. 나디 말하면서 다 최체버 말하면서 때 제버 최소 송아스래로 상게다 최 용아 예수고 최적을 했어. 다 최제버의 최소 드럼만도 고 도와다 만들어서 차야 돼. 갱 가르치고서나 꿀롱이죠. 해서 And when we speak of dharma and engaging dharma, then do we speak of authentic dharma, that is physical, verbal, and mental? And what is conducive to the authentic dharma? What is required in the way of conditions for the authentic dharma? 야, 나만은 지난 꿀롱죄에서도 꿀롱죄라 전반만 버려. 왜냐면 칼라신 뭐지 사와 삼네 고구름 삼도 땅으로와 아니 칼라신 뭐지 소고와 삼네 아니 구름 줘버려 아니 지금 드링이 베니마디 드링 베나 사니마다 보다 공세하고 땅으로와 삼네 구름 줘버려 아니 드링 가서 진짜로 용내게 그게 진짜로 드링 줘야고 년고와 삼나야 이 구름 줘봐 자기 열에서 The condition is the intention. And an intention is involved when one intends to eat a satisfying meal. I'll eat a satisfying meal, and that very thought is the intention to do so. And when one thinks, any given Sunday, I will enjoy that as a holiday, this too is an intention. And when one thinks, I will listen attentively to Dharma, this is the intention. 야, 아드네 수 구름도 됐어. 세디기 섬을 땅 구름 줘봐 있나야? 구름 줘봐래. 그냥 아주 미지디 기부지 소와 이제 된다 때문에 소음이 미지디 배 강에 매고 속인다 섬. 난 수족을 내가 차시 땡 아니 섬을 땅에 있나 보 구름 줘봐래. 구름 줘봐래. 아니 직수수 간다라. 수수 미지메 미신바가 미지 나라 그냥 또 야고 책인다 로바 책인다 근데 왜 지도나 게 샤비 슈기나 삼은 삼들이 삼도 땅에 있나야 구름 줘봐래. 구름 줘봐래. And the development of an intention within this very life too is intending in this life, and it may be along the lines of intending to live a good life, a meaningful life, a life in which one avoids hardship and one makes plans accordingly. And this is to make their intention. And similarly, one may do so in view of others, intending to be of assistance to others, to help others, to be of some service in society. These are all intended actions. 나디 구름 줘봐 있나야? 다 단단하서 만족이 구름 줘버려. 네 취해서 좋아라. 구름 줘버려. 새 구름디 잘 말해서 뭐지? These are all intending. And when we speak of an intention that leads to authentic dharma, yet it is none of these forms of intending. 세상 대인들 취해서 저거 구름 줘버려서나 아니 다 간디 줘버려서 다스나 도바들 내살 왔다 지워 있는 도바 있는 다 내살 다 취해서 저 제발 취해서 도를 두고 말해서 상무 구름 줘버려서 구름도 다 가르래서 이거 들어봐 세상 대인들 구름디 코알 양주 마 코리아 봤어 samlo kandis tang shaba ina di ada chesu tuyo kunun cheba tang dhugu marade ada koali ya tarayage debu dewa kona chumuya koali tarayage samlo si tang samlo si tang ina samlo tang tela ana kunun cheba chesu tuyo kunun cheba san chaga ya sono
authentic dharma, the intention must be refined appropriately. But hearing this, one will have a misgiving or have a further question to ask. If authentic dharma or adharma depends upon the intention, then what intention am I after? Anywhere where the intention is a cause for samsara, it is not the intention which leads to authentic dharma. Where the intention is to liberate and to find well-being and well-being alone, and this is the intention, this is the refined intention leading to authentic dharma. 근데 봐 타도 제 아니 셰바이나 간지 동행 계약이 귤을 줘야 삼로 간데 있다나 이 다단도 그런 취해서 되는 두고 말했어. 그 대화 계약이 그 대화 계획이 귤을 주고도나 아니 난 그런 취가 나는 그 삼로 다 그런 취가 나 그걸 해서 뭐지. To put it emphatically is to put it this way. Any thought that will cause pain is not intention which is of authentic dharma. Any thought that only gives rise to well-being is a thought of intention to authentic dharma. 야, 이거 계산자로 뺏어 봐. 그는 자가 한번 매 당시 쪽에 자가 한번 토지 숨겨가 있나스. 토지 담보를 깨봐 있나요? 매기 한번 자가는 깨버려. 이발을 깨봐 있나요? 지금 매 당사에 자 한번을 깨버려. 숨벌을 깨봐 있는 매 당사 자 한번을 깨버려. 가와 깨봐 있나요? 어서 숨보 가와는 주고 있네. 그 매 당주 한번 있나? 시기로 와. 직발을 그 동네 관심이 뭐 직발을 내기 당시 저기야 짜죠 짜 한발에 직발을 와서 대나신 가지고 된쟁이 대사기 컴 코어들라 컴 수요래 컴 수무 가와께 봐 있나요 동네질 하시면 동네 대외를 하시 말에 제가 꼭 강조 깨봐 있네 동네를 하시나 콜을 깨봐도 교관되지나 삼로 관리 땅에는 네가만 아니 동네 깨 글을 두고 열었어 어디 숨고 열었어 Gyalzan. The seventh Dalai Lama Gyalzan Gyatso put it in this way. There was a 3-story iron house afire, and it would be no different to be born in the first story of the 3-story iron house afire, or the second story, or the third. No matter where you're born into a scorching hot iron house, and everywhere there it is characteristically painful. And so it is in samsara for every sentient being, no matter where in samsara's 3 realms, the nature of experience there is painful and not. Is painful. Therefore, anywhere, anytime a thought is cause for birth into samsara, it is not intention of authentic dharma. 나 되게 이리 저와의 가르 안 그래서는 따나 나 대화 계획이 그런 쪽으로나 나 간데스 쪽으로
대화 계지 그런지 쭉 있는 다 간듯이 적어서 뭐 저들 다 딜러 미 삼로 노정 야래 저 남주기 셔럽이 야래고 타오기 삼로 제단 다시 봐 이제 지난 망고요 있는 남리나다 다서 뒤니 삼로서 뒤니 다서 숨 기부 타마 기부 팅 기부 첨부 삼로 담바 뭐 숨세 아니 기부 숨이 남지 림바 남 냠내기 림바 지나 요구요 해서 Then what is the intention which is invariably cause for only pleasure and not pain? If this is the intention which we are after, how does one intend in this way? That's the question, naturally. And the refinement of the intention has been characterized in different ways that depend upon the native intelligence and sensitivity of the person and their background. In the great treatise on the stages of the path to enlightenment, it is characterized through three individuals of three levels of sensitivity: least sensitivity, average sensitivity, and exceptional sensitivity. 이 차원에서마다 가르쳐 버렸으나 세들이 수수기 대화 영화 대기 영화도 더 세들라 기바 영화 삼로 땅 전에 삼로 간지 땅에 이바이나요 다디 구름주가 다다 관주시에 구름주가 되나는 요 말했어 세들이 대기 영화에서 삼로 땅을 간 걸로 아 구름 단다면서 구름주에서 구름주가 나요 말 단다 구름주에서 하나 다 기부 마타 치고는 줘봐 이나야 아니 간다 미송이 동네에 타봐 미송이 동네에 동네도 못 쳐네 아니 따도 타봐 치고도 대치도라 겸로다 레제다 오 딜레랑에 수시들라비 베코 미송이 동네에 타봐 치고도 타봐 치고라 겹 군주 숨고도 델레랑이 냠네 레이인데 냠네 치고도 이제 제등에 타봐 치기 삼바도 어디 다 기부 충무다 투모가 남자들 발은 거잖아. 그런 쳐 봤어. 어디 되지 알아서 왔어. The thought and inclination to find for oneself pleasure and satisfaction in this life is never an intention of authentic dharma. As has been said, it does not fall in to the category of intention for authentic dharma. At the minimum, one must intend for liberation from the pain of hell realms, recognizing pain as painful and intending to liberate oneself from it through going for safe passage through the refuge, the three jewels, and intending to practice in the framework of karmic causality so that I will be liberated. This is the intention of the individual of least sensitivity. 다음에 제망에 손도 맞게봐 좀 손도 맞게봐 주나 아니 먼저 딱 대화 토발을 해 제가 좀 남녀는 디버를 해 이를 하고 냐면 요 말을 해서 저 되게 레벨와 딱 딜레도 잡았다 딜레도 딱 딜레 하베 대화 딱 삼로 땅이나 딱 맞아 녀손을 타르네 가발리거든 덴돌리 하다 미 고방토래다 덴돌리 그러와 제가 덴돌리 레버 있나요 아니 딱 간데 동네 매버를 강에 매버를 저래 뭐 딜레어도 아니 딱 간다 밀리게 봐 있나요 개발나시기 동네 하라게 봐 있나요 동네게다 동네 문주예요 말에 매버 있나요 동네지 잡아두시기 동네 요가 있지
그 두가지 지금 와도 간다라 동에 있게 이규인 바디 니에바 차들로 제가 이런데 동네에 탈이요 말아 탈을 내가서 동네에랑 동네 있게 쇼쇼진 사대가 봐 그래서 내 사대가 이들 아니 딸이 그 대린 동네 매바 있나야 상이 동네 밑집에 내바 매바 근데 이들 아니 나고 동네에 라시지 차대가 제가 마타는 되게 미도 다 딜레 탑에 치돌라 아니 람 라바숨나 라바치기 이사게 고롱주에서나 아니 기부 증다 투명을 남겨서 말로 잡아왔어 어디 잘 해서 왔어 When one ensures they are not born again into hell realms, is this the achievement of ultimate well-being? Is this the final end, after which there is nothing more? One may wonder. There is, though, more. That is, when one is liberated from hell rebirths, that is to be born into the fortunate realms of heavenly beings or human beings. Wouldn't it be so? And does it follow that there is no pain at all and no hardship? There is, of course, among human beings, the pain of birth, aging, sickness, and death. Among heavenly beings, though the pain is not manifest, it is all pervasive and conditioned. Anything produced later disintegrates. By being produced, the disintegration is inevitable. The absence of pain at the present moment does not make impossible subsequent moments which are painful. So then one recognizes this and intends for liberation from this through the training in the three higher trainings. And this is the intention of the individual of intermediate average sensitivity. 뭐야 가지고 증기 통을 넣어줘 가세요 아디네 나 가르치고 왔으나 나고 수수랑이 딱 코알 탈바가 삼로 땅 탈바 토바 있네 자 아니 지금 삼로데 땅에 있나 가다 대상지 아니 다랑 누가 차상 여봐 수수가 된 간데 수수가 있는데 토바가 차상 토바 아니 딜을 하고 있는데 토베 매봐 이제 레베스 대마레스 다 딜을 하고겠다 가려 열었으나 랑 동네를 타러 마대 신 동네를 껴베기 아니 누가 랑 토베 여봐 어디인지 다 가르치고 있으나 아니 다 간다 랑라 진치베다 심지 탐지 아니 직다 동네를 껴버려 제베 동네를 껴내 아니 대화 토베기 이게 아니 탐지 개별 고방 생겼다 더불어 자고도 300 300 아니 대대지 신 동네를 타와 나시 신 탐지 동네를 타는 대화를 꼭 두고서 자기 위치도 그냥 람냠내 지기 사바 되게 구릉줘가 있나 아니 기부 침부 구릉줘가 자기가 해서 나시 That then is the intention of the individual of intermediate sensitivity. Now, when such an individual has achieved for themselves liberation from samsara as intended, then have they achieved everything in the way of good qualities and everything in the way of their potential. And after this point, is there nothing more to be found? But there is. Just as one had aspired to liberation, which was mere personal liberation, one recognized that one would develop a capacity to likewise gain liberation for all others who exceed oneself in their kindness. One would
protect them. And in order to protect them, one must achieve omniscient Buddhahood. And intending to achieve omniscient Buddhahood, aware that one meant to protect themselves through liberation and would therefore intend to protect others, to liberate them and establish them in their well-being, intending to do so and to practice. In order to achieve this, one has refined their intention as an individual of greatest sensitivity. 남의 정보를 챙이 제조한다 챙이 시치기가 그래서 시치도 아마도 그런데 가르쳐 버렸으나 기부 친구를 그런데 쉬고 알았어 최디 단 이해받다 셰받다 건드리다 그런 지역거든 기부 친구를 남기를 말이다 그런데 주 셰받고 알았어. And in instruction and study in Dharma like ours, based upon the great treatise on the stages of the path to enlightenment, this exchange in Dharma would be motivated, consistent with the refined intention of the individual of greatest sensitivity, as we instruct and study and cultivate Dharma. It is with this ongoing intention. 기부 친구를 그런 쭉 거야 돼. 남의 친해지도 기부 친구를 그런 쭉 레스라서다. 그런 친구 쭉 거야 기생 가래스나. 남의 친구 네 나라 제자고 남의 친구 되게 제자 가래스나. 함지 캠버 고만 두베들. 함지 캠버 고만 두세디. 나랑기 에두 아무 마타와 신기 기도 신 대화를 거봐다 동네에 껴봐 제들이 아니 껴네 껴버 치고 또 대치도라 산지지 고만 토고도 제선 접제디 니고 디 주례가 치도라 먼저 펴봐 삼아 고마 치기 요인데 고마 꿀lun데 대치고요 레송지. It is necessary that one refines their intention consistent with the individual of greatest sensitivity, so long as the subject matter is the great treatise on the stages of the path to enlightenment. It is necessary that one refines one's intention in this way. One must, but why? In view of the subject matter of the great treatise on the stages of the path to enlightenment, which is the means to the achievement of omniscient Buddhahood. It is without any thought for personal well-being. It is with the thought of establishing all others in their lasting well-being and dispelling their pain and sorrow. In order to do so, I must achieve omniscient Buddhahood. And in order to achieve omniscient Buddhahood, I will study and then contemplate and cultivate. And therefore, the intention must be that of the individual of greatest sensitivity. 기부 친구 그런 주스 뒤고 이어가지. 나랑이 최소 조회기 그런 주고 이어나. 아직도 그런 숨쉬어 봐. 어디 숨고 가는 주죠. 어디 숨고 가는 주죠. 주에 더네. 아니 랑이 다 샘지 삼로 따와. 나 가르쳐 봐. 지금 가르쳐 이어나자. 아니 루이지 보내 저 가르쳐면 제가 강화로 취업도 그래서. In short, the individual of exceptional sensitivity must refine their intention in this way. But for activities to be conducive to authentic Dharma, it is, as has been said,
one must have the intention of any of those three kinds characterized earlier. And should one have an intention consistent with any of these three, then whatever one's thought, whatever one says, whatever one does in motion, they will all be conducive to authentic dharma. 그런 쪽과 개침보 가리는 그 배신 루지 셰바이나 그런 셰바 바나 아주 세디기 디기 춘주 세디기 디기를 지난 세디기 디기 이 나네 배나 말한조 세고 담좀 그나 거도 이내자 세도 이내자 되게 강보도 이내자 아주 수술을 도배하기 치도록 아무 밀레 깨져 되기를 아니 수술 딱세 지기를 아니 또 연나 야사를 맨날 딱 제발 뭐chen 아니 다 배고서 다 연나만 제가 말했으면 되게 구름 삼로 땅네 아니 거기 아니 자와를 고추고 여러 왔어 제가 세디기 자와도 찍려야 되게 구름 쪽에 요바 이나스 아니 수수기 미세땡이 두마 로로 전에 로 당하지 않으면 앞에 비술 하자는 리무르기 되게 그래서 아니 그런 가르치는 쪽으로 예벌도 쪽으로 그런 쪽이나 아니 변도 친구들이 여버데 시에 관에 아니 냐면 쪽으로 해서 그런 쪽으로 해서 Refining an intention is so critically important. Why is it so critically important? Let me prove how it is. Even pursuing little pleasures in this life, and any pursuit of pleasure limited to this life is a trivial pleasure. It will be for pursuit of food and clothing and accommodations. Those will be the pursuits. One will make inquiries to others, how best to achieve these. One will examine possibilities, consider, is it better to have this or not? Concluding it is best to have that, one will make their plans and act accordingly. And if one does this in view of the needs in this life, then when one enlarges one's scope to consider the many subsequent lifetimes, so long in their duration, and when one would have satisfaction during these, one can recognize the advantage of refining their intention. So you must. 근데 배우 가리가 뭔가 그런 게 받을 때네 아니 자와도 지도 나는 발제 많이 뭐 좀 같이 투야 아니 랑게 다 간다하게 내가 탈켜가 용야 어디서 강하다 그런 거 도는 거래서 And what advantages stem from this intention? When the intention underlies the actions, then one will be able to overcome obstacles and be consistent in the application of their effort and bring to completion their intentions. 배나면서 세모는 가오이 조이나다 송은 가오이 조이나다 수수수수비 대바이 조이도 다 당분에 삼로다는 게 세모데 세기나 지기선 좋아다 그런도 여바이나 아니 세모데 타르마신 것도 제 투그리 제도 깔레 매바 제 사주선 봐 수술을 세모고 배터는 덮자 덮고기 내가 가르 덮고는 덮야 여바 세상 연구도 어디 가나 그런 개발 신부 여러 그런 것도 연구도 와서 대나시 송은 지바 여러 가지 아무도 단다 냐면 시야라야 대가라 그런 데 대가라 찍고 거래서 For instance, in any sport and in business, whatever one is inclined to, for instance, if it's sports, whatever the sport where one has an enthusiasm for it, then one will play through the entire game to the last minute, that one will not tire, and in the end, achieve what one intends. And it makes all of the difference.
and it is the same in business. And it should be understood that it is the very same here in practice of the Dharma. 저는 그런 쪽이 한양이 전부 아니 내가 간다든지 이리저마다 그런 쪽이 당고 내가 당고디 그런 쪽이 들었잖아 그런 쪽이 더라 당고 내가 가리 있나야 당고 그런 쪽 투어 거래요. The advantage is tremendous. The advantage follows from the intention. This intention is critical. Therefore, you must refine your intention. 나는 최신의 지도자마다 최신의 제거디 아니다 수수기 간다 그런 좀 맞춰야 되나 가르치고 있는데 수수고 온보다 참아서는 줘야 돼. 이나양 약속 쪽에 이나다 아니 뭐도 기부 친구 그런 쪽에도 쪼고 이래서 As a person who does practice, these kinds of refined intentions may suit a range of ability levels, but the very best refinement of intention is that consistent with the individual of greatest sensitivity. 다만 들은 거는 다 시에서 시 지르만 조절이나 이제 얘네들은 맞아서 제가도 가만 찍으면 수수수보다 딱 그냥 용도로 쌓아야 치들어 딱 그런 주죠 와서 검식하면 다만도 저한테 수부 되고 이제는 아니 수부도 수 검제도 잠깐 농자로 수부도 정보치 아니 나도 가진 강도 시야나 이제 샘도지 기록 류도지 기록 뭐 류도지 기록 얘네 샘도지 기록 얘네 자도지 기록 얘네 필요도지 기록 어떻게 기록 시와 어떻게 이제 대는 건 까만 식스 검토에나 그런 지금 여기 간다는 남주 자자다제 아니 샘 그런 또 샘바도도 저기 좀 많이 마시는 까마치 그런 지역으로 해서 What I have described today, now, as though you would be tested on it, you will gain some experience by actually, in meditation, refining your intention. We will meditate for a moment. Those of you who are physically well enough may adopt the fourfold Vajra posture, that is, the physical body in Vajra posture, the mind in Vajra posture, the channels in Vajra posture, and the Bindu in Vajra posture, the fourfold Vajra posture. And if you are able to meditate, you will meditate with this external posture, the internal mental posture, and you will refine your intention. that's we 기름 지마도 이거는 저 참바 공부해. 거기다가 저 참바고도 어디도 시야스니까 맞지 않으셔가 어디에 아니 간다 땡이지 고면 둘이 대처 이거거든. 이 배전한 요래서 놓지. And those who are not able to adopt the Vajra posture may sit in the posture of the Maitreya. Here, Maitreya, with legs extended as they are, one is allowed to meditate in concentration in this posture too. 아니 도지 기름들에 항상 체간이 열어서 As for the Vajra posture, there is full posture and half posture. 야. 나도 도지 기름은 대வை는 강반이 도지 기름들 강반 예외 라강 일라강 강반 유행기 강반샤 네가 예산도 수고수 잘 두고 봐요. And those who are really able to adopt the Vajra posture do so by placing their right foot atop the left thigh and the left foot atop the right thigh and drawing one's body together in that manner. 예.
라바니도 수도 대 라바 예바도 와서 요마도 와서 예바도 가능샤 해문이도 세자 대화라자 And the hands are in the position of the left hand beneath the right atop the left, the thumb tips touching, and the hands themselves placed at the navel. 대화자 어머야 아니 공부하지 다니면서 카도자 The shoulders are straight, 아니 디샤 공부니 샤사도 잡로 계속 카도요 다나시 and the back, when this posture is adopted, is straight as an arrow. 어야 또 들으자마다 류도지 기름 잘해서 With that, one has adopted the Vajra posture. 어야 류디 되어지르도 아니 짜디 냠도시 고짜고 류도 대자도 짜디 영랑하면 도스파 도지 기름 차요 그래서 In that physical posture, the channels themselves naturally fall into the Vajra posture. 짜디 장고지 약고지 도지 기름 요에 디나를 롱디 주요 롱디 두고 안 도지 기름 실내 그래서 And when the channels are in Vajra posture and open, then the movement of the winds is in the Vajra posture as well. 롱다 짜디하고 대어 차들이 아니 셈디 롱디기 셈디 팀이 가사갈래요 그래서 And when the wind is in such a position, then as the wind leads the mind, then the mind too is in Vajra posture. 또 어찌든 또 류도지 기름 디토네 아무도 다 이시에 꿀롱디 쥐어 그래서 담아서 꿀롱 삼모디 꿀롱 랍쥐고 있는 semje 탐제 삼로스당 아니 대화된 대화 동네에 채워 다기 차고 디지털로 게 참조한 거죠 말아 라버 차고 자기 사들 또 스피고에서 꿀롱 삼로 쥐어 그래서 And in this posture, by the force of this posture, then one will refine their intention. And the thought that refines the intention is for the well-being of all sentient beings, to bring them well-being, to part them from their pain. I will train in the path of the awakening mind to achieve bodhi. 딱 한번씩 삼을 우야 돼 오는 인 너무 찍네 되겠는데 네가 좀 되는 데서 돼야 되니 우리 마음 마셔 말려 받을라니 스스로도 생각 때문에 세네 그런 죄에서 And then one inhales. One may inhale through one nostril or through both nostrils. One inhales, and then until releasing that inhalation, one holds the mind with stability. Here we are, 1 minute now.
뭐야? 딱 뒤집어도 나와도 뭐 것이 검지도 쌤情况다 고박이 되게 어느 쌤 약고 때부터는 밑에서 봐도 미 치유시다 안 나오나 때려서 가지고 때도는 아니 약고 여러 손이지. Jingwa di, ane, labna, right? 나 Jingwa di labna, dus dagre, 情况다 고박이 ane, 쌤 죽으면도나 밑당 거기 잡았어. with this object of meditation, in meditation, if there is no excitement, sluggishness that sets in, then one may leave one's eyes open slightly, looking down toward the tip of the nose. 지금情况도 고박이 유기 내가 내게 되면 밑에 쏠네. 건 되게 여러 손이지. If there is any excitement or sluggishness that sets in from the sight of external objects, it is fair to close one's eyes. 예. 그냥 오지 말래. 서고 파지. 약간 맞을 파지. 이 안겨 보니 조직 까마치 거기다 기울 등기. 그런 제단들 까마치 거기 사냥 단도 서고서 오지 말래. 약간 맞을 파지를 양수 권이 직세나 야가 그래서 And now, having released this breath, then we will inhale again. But when exhaling the breath, then one also releases their limbs and then draws their limbs together again with the next inhalation. And retaining the next breath, we will refine the intention consistent with the individual of intermediate sensitivity. 난 감각을 해야 도시 기둥시리야 조제 담시어서 And again, having released the posture, draw up the body again into the fourfold Vajra posture. 야, 다 삼로 땅한테 가르스나 가마도 코와 감 된로 년로 가와도 깨버 있나야 동해지랑 신래 동해를 타르바 치기 동해를 타르바 치도 람라바 숨이 냠내지 다르지 마지 치기 삼바치 삼로 땅한테 대체 아니 대단 다니는 이제 제로 시에서 In the fourfold Vajra posture, then exercise the intermediate intention, which recognizes that in all realms of samsara, whether fortunate realms or unfortunate realms, all are naturally painful. One must find liberation from these, and one will do so through training in the three higher trainings. I will do this. This is the intention. Inhale and meditate for 1 minute.
오지 말래. Now release that breath. 나한테 기부 추모를 하면 뭐 그런 주의나 아니 가서 다시 가려서 나가 그런 예송이 동네를 타러 치기 배 예송이 동네 하장 동네 잡고 그런 수요만 두야 되게 동네 대야 하장 근데 그 동네 잡고 뒤지기 유정부 동네 남자는 전에 마음고 되게 동네 있는 아니 딱 예송이 동네를 타러 치고도 비치도라 아니 또 냠내 제 양도다 내규데 규다 제부 남샤도 동에 규디 벌에 제부 동에 줘 남샤도 세만 템베 타네 아니 내길에 다른 송의 동에를 타네 아니 내가 아미 고마 먼저 고마 타도비에 내기 고마 토을 맞으면 타면 토가 자기 삼아지 대대지 삼아지 땅을 해서 And then you must consider the intention of the individual of least sensitivity, which involves the pursuit of liberation from the pain of disastrous hell realms which involve excruciating pain, which is unbearable. That pain of hell realms is excruciating, endless, various, and one must escape such pain. And one does so through safe passage, through refuge, within the framework of karmic causality, wherein pain is the consequence of non-virtue. Recalling this, one pursues an escape from the pain of disastrous hell realms. It is temporary respite to find rebirth in fortunate realms as heavenly being and human being, and it is the ultimate achievement to find the highest good. Inhale now and for 1 minute meditate.
Now please release that inhalation. 이 우롱주에 시라 개침 그래서 배도 쉬면이나 먼저 모터 칼로지 모터 단위 요이나 모터 로고 요이나 딱 프로듀서 뭐 모터디 초 하고도 이걸로 컨데스트로 그래 년간 내가 컨데스트로 그래 아니 밖에 컨데스 내가 채우고 그래 누구 방금 칼로 వెళ్ళా 여러 아니 칼로가 이 난 칼로 내가 있나 그 내가 말어 되는 ulungi yuwa ina, ane ko chawadiki kama dhubya yuwa, chawadiki dhubya mi lewa yuwa. Ulungi mewa ina, ane ko chawadiki kama dhubma tuwa maze, kore dhubya mewa la chara. Tena tina shi pe kechimu, ulungi juya dinga tu nyame chiyagi ta, tango, ko kechi shuti chagi wa re sono shi. Refining the intention, still very important. So allow me to offer an example to eliminate anywhere where you wish to travel, and you would need a driver, and it is in the hands of the driver whether one arrives safely at their destination, the speed along the way, the direction taken to the destination. Ensuring arrival is in the hands of the driver. Now, without any driver, there's no ensuring any success. Without any direction, there is no achieving anything along the way. So it is the critical gateway, the refined intention. 세상에 지금 딱 가진 것도 본자다. 하는 다 가진 것도 로데 가진 것만 시리다마다 내 담보라 셈네답지. 땡이지 구스 셈네답 구스 맞다. 담보 셈 줘봐. 아니 되네 균도 줘봐. 렌데 줘봐. 아니 녀버 줘봐. 튜버 줘봐. 시버 줘봐. 나마 시버 줘봐. 셈 세지도 줘봐. 녀버 줘봐. 어디 당고 쌤이 장애 쪽에 쌤이 장애가 좀 바꾸디 민비 따로 계속 한것도 숨쉬고 아니 듬바게 바고가 듬바 당고도 줘봐 윤도 줘봐 랜드 줘봐 녀월 줘봐 투월 줘봐 시월 줘봐 넘버 시월 줘봐 세직도 줘봐 쌤 넘버 줘봐 the approach to meditation, as has been characterized as it is for a beginner, involves the 9 stages of placing the mind for mental concentration, which are these 9 stages of placement of the mind, continuous placement of the mind, patching placement of the mind, close placement of the mind, disciplined placement of the mind, pacified placement of the mind, very pacified placement of the mind, single-pointed placement of the mind, and equipoise. Gjørende tøvertiklavgjensere, tjuven av tjejena, de måste säkert upp. 이 말을 Linnen då vad det sa så? 한번 세지도 제발 고거디 봐. 아예 Det 봐. 그거 대한 냠샤. 냠벌 줘. 아 이거 세지도 제발 개바지 고거디 쌤 냠벌 잡았지. 딱 장가 보디 딱 알아 냠벌 개침부 차대 그래서 These 9, understanding these 9 is important. 딱 담보가 나도 쌤디 줘봐 그래서
그게 배는 대비도 조절하나 샤스도 샤우도 이나시 샘데 미과가 파도 샤우 또 스타라 샤와나 시샘데 파도 샤요 레송스 In the first stage, placement of the mind, one places the mind on the object of meditation, just as one places a book on a table. When one places an object on the table, once placing an object, one must place the mind on the object of meditation. 그게 미과 그게 샘데 샤야지 아니 샤사리 거기다 그게 자연 잔이 게임 룽무식 룽도 바샤를 룽디 독샤바이나 샘데 독데 룽디 요소는 샘데 요소 주 유도단데 레레 제가 이제마다 두스 간다를 샘데 그게 유카올 때기나 다들 미과가나 바두스 자라샤와 나중에 제가 샤시도 그 샘 마음도 좀 유른 거 샤두고 말아 샤두고 말아 그래서 직샤 양고 샘 인수는 양고는 샤 양샘 인수는 원이 샤 어디를 샤다 뭐 당고 샤바서 네 봐 윤도 샤바 살방고 봐 샤바로 윤도 샤바 차그래 해서 The mind is what is placed on the object of meditation. That which is placed is the mind. Where it is placed is the object of meditation. Its placement, the moving of the mind to its object, is the function of the moving winds. The moving winds move the mind to place it on the object and will move the mind off of the object. Whatever is looked to as the object of meditation, there the mind is placed. But without practice in meditation, one will be distracted and need to place and replace the mind repeatedly back on its object of meditation, and through repeated replacement of the mind on its object, then a continuous placement of the mind may be achieved. 뭐야 따스는 그래도 잘 지기전이 좀 망고 좋아하는 이 룽이 요아슈 첨부체는 아니 남도가 되기야 고바들이 슈 첨부체는 간다 샘 유마투가 좋나 아니 샘이 파샤 아니야 거는 주주 사바 되지 아주 거는 도스네 투야지 오도 제가 랜드 줘 봐서 인버트 샘그 유튜브는 고양주 샘이야 파 인권의 양주 권 샤죠 When repeatedly the mind is placed again back on the object of meditation, the repeated replacement of the mind on the object of meditation can excite the moving winds, and excitability and sluggishness may set in, and then the mind must be returned to the beginning of the process, beginning again at the beginning. And this is the patching placement of the mind. Then with one and a second and repeated placement of the mind, one gradually gains some experience and some feeling for the placement of the mind on its object, and gains a bit of control. And though the mind is not entirely stable, it may be placed in such a way that this is the closer placement of the mind.
아니 쌤 대스 배 왕요 조신 대스 자야시 어디지 냐면 시디 아무도 들어 찍으려 고민자게 자 무슨들이 해서 On an object of meditation, placing the mind repeatedly again upon it, using an object in the morning, when one is able to make time to place the mind on the object and to replace the mind on the object whenever excitability moves it away from it, to inhale again and place the mind again on the object, and to meditate in this way during the week to come will be our lesson. 쌤 이거 더 하시면 수술이다 배를 수술을 해야 고매하게 유치담 미국 시작다가 그 거야 업무 유치다도 제발 이거 쓰기로 와 이내 따라서 단다 또 단다 먼저 냠내도 제기나 그런 주주도 돌아도 그런 주 엘들 그런 주에 대한 쌤도 내가 또 전에 미국 제야 여러분들 전에 야고 여래스 나한테 많이 봐서 산지 구도들고 아니 수수지 하게 다 유, 옹을 가르쳐야 되는데 고마 있나야? 고면 뒤를 해서 One may place the mind on whatever object makes for the easiest placement of the mind on its object. There will be a variety of objects that lend themselves to individuals with their differences in what appears most vividly to them. But in this context, an especially constructive object of meditation is just this refined intention. When the intention is refined, then that adjusted intention becomes the object of meditation, and the mind is placed on just this intention. But otherwise, one can just as well meditate on the form of Buddha. But whatever appears most easily, that may be, is a suitable object of meditation. 그냥 제가 이나는 수준 하던 이마치기 나라 시내 딱 공개하게 표현돼 요가제 아니 수준 미진나는 지금 제법이 따야 줄라야 편도 요가제 아니 냐네 요가제 아니 그 진료를 연구하기 간다대 요가제 어디데 표현이 어려지 이거 냐네 맞으면 맞아 이제 상이 나는지 그 두준 러시아에 대기 말도 아도 왕 두저가도 왕정도 리어 말와 매주 주제 러시아에 내가 주제 대가나 거기 내리고 하다 이만이만지 맞지를 가만지 마 그룹들이 주제 토이나 엔데 팬도 친구 열에스 주제 공개만 가서 팽개해서 The practice in this way daily brings tremendous advantages in this life, strengthened recall, lends itself to practice. It gives us a reason to attend this lecture. Otherwise, should you not practice, time will continue to stream past out of your control. But if instead daily, for 1 minute, 2 minutes, you do meditate in this way, then you will see the advantages of doing so. 거의 남아서 남아서 나도야만 저같은 지구가이나 아니 제가 숨쉬어서 너는 가만하지 저같은 남투나 야도 지금도 요것들 열에서 And now if there's any need, we may open for Q&A, and it is constructive too to raise any questions that there are. Thank you so much, Geshe-la.
Earlier, in the teaching, I thought I heard, um, it said that exercise the wind moving into channels through frustration. So how does that work? Dene draba chik kosong, ta gishi ge anlin jasi kyo nambe kap, ane kowa dene draba chik chasong, ta de susu ge lu gi cha tsewe kap tela, ane lung di tsa yune yargyu margyu ki tse chik yoresa, kandes. 말하다 먼저 이 건조구 차 망고 채고야 규제죠와 이조 차 채는 고거로 가려서는 싸가 상고제 싸가는 롱주야마 주로 추구 상고 요야 애들 편도 친구 요래스 아니 소치쇼디 차 채가 파샤지 류기 차 망고 저와진 차 채고야 돼 아니 저 롱주도 원래 야고 좀 투야 당 아니 룽이 요것도 랑을 가다가 자기 샹고 요할 때는 룽이 요할 때 룽이 요할 때는 룽이 더네 룽다 거기 룽이 요도 야고 좋아할 때는 아니 룽 가지고 야만 요거 때문에 요거 있다지 쌤데 요거 때문에 잘 얻어 어디 되게 바자샤야 지도를 지기 요래서 어디 뜻이 좀 해서 How I explained it was as a reason for doing many prostrations. The reason one might do many prostrations is as an exercise in stretching the channels and exercising the movement of the wind along the channels. And most importantly, for that exercise to be imprinted so that the channels are stretched and exercised, and the bindu and the winds move along them smoothly. It's the stretching out and exercising of the channels for the smooth movement of the winds along them. And where that is achieved, then there is achieved the stability of mind. And that's how I explain it. 다 투난 카리어랬으나 장난 사람도 짜는 거가 짜면 뭐시 배제여가 매봐 아니 짜는 롱짜 가져 배상아 요这些 롱주와 야가 되게 대티나는 조가는 가서 롱주와 대 하마 짜 오면 짜 아마도 짜 로마 짜 오면 짜 오면 나도 달롱이 아마 주주 롱마 당와 주가 저래 지고다 다 리치 투야게 아니 자기 약속이 차 그냥 내 제야지 아니 차 그냥 저거는 자롱장 아니 자 오면은 롱다야 그냥 내 제야 되게 요야 개벌지 요래 어디 지도라 그这些建议嘛我有这送去 And in the end, there are many channels that are used and many channels that are unused. And in the prostration, one exercises their channels, and the exercise channels allow for smoother movement of the moving winds along them. And then in the end, the moving winds are concentrated in their motion along the central channel, the mother of the channels, move downward and upward along the central channel. And the practice of prostration is for exercise of the movement of the winds along the channels. And there are many others too who explain just this along these lines. 간단한 띵이 있어도 띵이 고민 전에 탈도 띵이 있길래 깨는 고민을 안 하고 봐 어디를 안 하게 돼? 자 오면 나는 농땅 농양은 교주 지대 때 제발 때문에 루신장과 샘신장 하고 봐 그래서 때 도배지들 양 차게 개청부지 차려가 해서 Through mental concentration, one achieves their aptitude in meditation. The
objective is to develop samadhi. And with the development of samadhi, you have gained control and independence of mind, such that one can deliberately move the moving winds to the central channel and exercise them there, creating a suppleness or pliability that is physical and mental. And the condition for achieving this is this exercise. So how about that for now? Or if there are other questions, then let's hear them. Yeshua, I'm unable to hold my breath as long as you are, and I'm wondering if you could share about your the way in which you developed your capacity to hold the breath for as long as you do. 기시 낭신 아니 유림보 우디 까 톱기만도 아니 기시 낭신 아니 까 톱이 제도 기시 간제스 아니 냠연된 사과레 간제스 아니 차견된 딱욱 된르림보 아니 까 톱이 차긴 간제스 상송 말은 일단 간단히 얘기고 가만히 별로 맞을래 제 그러면도 요르고 되는 말은 용민도스 이내 맞아 간단 고음니 직 니만 숨지는 거 고바이나 롱다 잘라 셈다 롱스기 고바이 제스로 가지고 겁나야 고 배양이 겨진데 고음 거로 왔어 고매에 일단 자기 방법대로 해서 왔어 저선데 기시 아니 카르치 아니 우까 톱기만도 가만히 가야 데스 가는 테러시도 라칼레 데스 테러 시기다 제가 데이데서 막 요거 이제 연애 얘기들 게 말아 그런지 가만히 있어 삼티디 가만히 있어 하나도 탕 지기서 탕고 지기를 오고 뭐로 어떻게 지는 가만히 있어 검토 연구도 연구도 제가 데이도 보고도 공기업들의 연구를 가서 가는 오대 직직직직 한 거요 봐. 뭐 대대신은 공는 연구도 아니 네 지난 롱다 센스게 공부를 해서 장어라 가지고 공는요. 그 영화에 이게 그 상상 드라이어 봐. 연구 공부를 해서 공부를 쌤 공난 연구를 해서 In a minute's meditation, I'm just on the cusp of being able to hold the breath, just wavering there. It's not as though I've mastered holding the breath continuously. All I encourage is for you to, day one, day two, and day after day, meditate so that you develop a greater capacity for the mind and the moving winds in their connection may be conditioned. And so again, it's not as though I can so easily. I'm just at the cusp there of a wavering ability to, as I recite mantra, then I will retain the breath and am just about able for a minute to recite the mantra on the mala going round. And so whether in meditation or mantra recitation, one may gain experience in retaining the breath. The mind and the moving winds in their connection allow for a plasticity for development. You will find that you improve so long as you meditate. 그래서 그걸 보고 싶지들라 알아봐서 참고지 또 장주 우가 장주 아니 담아 정보지로 어디서 한 치마만 내죠. 그냥 거는 장주 치마만 내죠. 어디를 지금 나 그래서 막 Design gonna anime then tongue then young girl 정보지 차려와 then 정보지로 치마만 내. 아니 야 거는 장주 야 정보지로 왜 치마만 내죠. 어디를 지금 Ale chima chik mi ale ya mi da tang ra ma mi da tang and the instruction given to young children in their exercise is to recite Om Mara Patana Di
around the mala, full mala's worth, and to close their eyes at the beginning as they do that, recite the Umar Abatanadi, and then at the end, reaching the last beat on the mala, then to swallow, then again to close their eyes and go through their Umar Abatanadi. And if one recites the Omar Rabatanadi correctly there on the mala rapidly, then that's a minute going through the mala. Exercising in this way with the breath is very useful. And first, a minute, an ability to do it for a minute, then a minute and a half, and then in 2 minutes, gradually it happens. Chandruk Pujani choose a she, right? Choose a she, you choose a choose a she, and to send my never. And then gradually one achieves the generation stage where 24 hours are divided into 6 segments of 4 hours, and then unwavering in concentration, one sustains concentration for 4-hour segments. 미디 룸도 건축에 주주 시리는 또 뭐이고 또 배도 시장 것이 룸 맞출 것은 또 뭐이고서 되기도나 하는 거다 기름 톱샤스 세대도 유모는 세도들이 샤기 열어서 And the measure of whether an individual has achieved subtle generation stage supported by mental concentration is whether for 4 hours with mental placement on the object and retention of the breath, there is no motion detected in the belly of the meditator, and then we may say they have achieved generation state. And then we say that individual has achieved subtle samadhi, he's achieved generation stage, he's reached this level of achievement. Other questions? It's just fine that we don't have any questions. The absence of any questions itself is a question. And what's the answer to the unasked question? It is that of these 9 stages of placing the mind, there are no questions regarding the first 4. or 장가되게 가능한 제자는 다셈 내다고 탑시되게 되는 것도 다 지칼레갈 장으로 해서 Then following a week of 7 days, next week, we will supplement this material again with the 9 stages of placing the mind and the addition of the 6 powers, 6 forces, 4 confidences, and the 8 karmic formations for mental concentration as methods for meditation in
9 stages of placing the mind. 딱 내줘 나 광주 사교 내줘 냐면 지금서는 이마저가 까마투 le manuwa tan 냐면 제고가 걔네 열에서 For any empowered into mantrayana practice, they are committed to at minimum 6 minutes of just this practice. 맞아. 저 링고치가 있는 튀은 족수도 주제 유사지 두글고 왜게 아니 튀은 두고와 주제 유사지 주제 시제베 곰툭 잡으러 왔다 딩만 탄다 초진에 말아서 곰이요나 영어 말 초인의 뒤대고 단계 말 초인의 수속이 있다 내가 좀 내버다다 장이요 말와 다 단단만 내버 권에 고쪽에 장을 까러 왔잖아 까마 죽을 새 때문에 까마 찍찍찍 두 곰도나 아니 냠내디에 걔네디에 마셔서 냠내디에 요가체 수속이 니만니만 yar게 줘야 돼 요가체 팬도 친구 요래서 Yeah. Empowered into the mantrayana, one is committed to 6 sessions, and there would be 6 sessions of the 24-hour day divided into 4-hour sessions. But for one, we are not yet familiar enough in meditation to do this. Also, we haven't the time to. Also, we don't yet have the ability to. So in order to develop that ability, if we meditate for 6 minutes in this way, this is to hold to our commitments for one, and also to allow for improvement. 이마지나 까만 이도 이마지나 까만 찍동 쉽게 쉽시도 하잖아. 근데 까만 투치 냠내체 돼서 땅이나 아니 소소 냠내데 마셔라. 아니 냠내데 yar게 줘야 이거 봐. 아니 주도 신다라 만에 무슨 약고 요래서 In a day, there are 1,444 minutes, and if 6 minutes of those are used in meditation, there'll be no loss. In fact, there will be an improvement. And so this is the method. So I think if one approaches this in this way, there'll be no setbacks. It will be to one's advantage. 아니 되게 템베 전에 간다 곰데 까마 찍찍찍 곰 개주치 어디 님 늘라지 로제지나 어떻게 해서 We may conclude here and recite our closing prayers. And the lesson for the coming week is to be able to recall the first 4 stages of the 9 stages of placing the mind, and to meditate minute by minute. And this is the week's lesson. And then next week, you would arrive able to stay confidently at practice. Now allow us to recite the closing prayers.
Tembe rinpa kusan lamji cho, nyene drube genam nije cho, rangi jijin tobe lamji ne, shudra tsewe jambe tabke ki, drowe yiji mumba seje ne, yewe tempa yulin zinru, tempa rinjin choki ma kyabang, kyabya nyambar gyurwe chode ne, ije chenwe yerabu tyawa yi, pede teje sewara jebara sho, seje ngewe menchon chile le dru chanchu lamji rinwe kyang, tarde namge yela pelge, yewe zebar gingde kyong gyurshik, Langzang zhubei tunjin zhuji jin, yege seje midang bibe kun, sera kundu kyewe maba yi, namda lamdang zhewa mangyur chi, kanze tekwa shola zhuji, sushin rula tsumba te yi se, tuden namge tatu zhoji ching, Taji Gyatso Chugun Kyagyurchi. From my two collections, vast is space that I have amassed, from working with effort at this practice for a great length of time, may I become the chief leading Buddha for all those whose mind's wisdom eye is blinded by ignorance. Even if I do not reach this state, may I be held in your loving compassion for all my lives and my Drishti. May I find the best of the paths of the complete teachings, and may I please all the Buddhas by practicing. Using skillful means drawn by the strong force of compassion, may I clear the darkness from the minds of all beings with the points of the path as I have discerned them. May I hold Buddha's teachings for a very long time, with my heart going out with great compassion, in whatever direction most precious teachings have not yet spread or once spread have declined. May I offer this treasure of happiness to aid all sentient beings. May the minds of those who wish for liberation be granted bounteous peace, and the Buddha's deeds be nourished for a long time by following the complete graduated path to enlightenment and the wondrous virtuous conduct of the Buddhas and their sons. May all human and non-human beings that eliminate adversity, make things conducive for practicing the excellent path, never be parted in any of their lives from the purest path raised by the Buddha. Whenever someone makes effort to act in accordance with the tenfold Mahayana virtues, may he always be assisted by the mighty ones, and may oceans of prosperity spread everywhere. Jinye sabe gewan di tendang doa gunla kampen don chebora jitsun losan jabwa yi tembe ningbo rindu serje sho kare rawe korwe shingang de bendang dewa malu shongwe Chile sewan tenzi gyatso yi shabe sidi barindu tengyurchi Jambe bawo jela kimpa tang kundu zambo te yang de shinde Deda kuji jesu dalo chirin gewa deda tamche ragu mo Dusun shebe gewa tamche gi mowa bangwa chodo mapa Dagi dewe zawa digunya Sambo chuje ragu mowaranje Jaru senjo remboje Maji bana jegirje Yewa nyamba meba yang Kone kodu bewa sho I dedicate whatever virtues I've ever collected for the benefit of the teachings of sentient beings, and in particular for the essential teachings of Venerable Losang Dracula shine forever. In the land encircled by snowy mountains, you are the source of all happiness and good. All powerful sinners, Nitans and Gyatso, please remain until cyclic existence is ended. Just as the brave Manjushri and Samantabhadra do realize things as they are, also I dedicate all these merits in the best way, that I may follow their perfect example. I dedicate all the fruits of virtue, the dedication praised as the best by the victorious thus gone once of the 3 times, so that I might perform the noble bodhisattva deeds. May the supreme jewel bodhicitta that has not arisen arise and grow, and may that which has arisen not diminish, but increase more and more.
which is channel. Okay, thank you all very much.